So this is quantum mechanics 2. So here we'll be dealing with perturbation theory in the first chapter. So as you studied in the first part of the quantum mechanics, you know, the entire quantum mechanics is essentially somewhat solving the Schrödinger equation. So you will be familiar with the Schrödinger equation, which is something which we can write as, let us say, h psi n is equal to E n psi n. So essentially the quantum mechanical problems is solving this equation, which is the Schrödinger equation, and getting the results and all. So now, as we have already done, we have solved many simple problems, potential, for example, particle in a box, hydrogen atom problem. So all these problems are considered to be very simple and kind of ideal problems. But in nature, rarely, only a few problems can be solved in this fashion. In practice, exactly solvable problems are very rare. Majority of the systems of physical interest, the exact solution of Schrödinger equation presents great mathematical difficulties, especially this is a second order differential equation, and solving which is not so easy in many of the cases. So in order to permit the discussion of these systems, we have to depend upon many of the approximate solution methods. Okay. So nowadays we have very powerful computers. We may use some numerical techniques to solve the second order differential equations and get the final results. But as you know, physics, we are not interested in the final result. Rather, we are much more interested in the process, how we get into the final result. So solving things by numerical methods using powerful computers may not be that useful in many of the cases also. So still we have to use some approximation methods. So one of the approximation method is known as perturbation theory. So let us say perturbation theory. What do you mean by perturbation? Perturbation ന്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉലച്ചിൽ തട്ടുക. ഒരു ചെറിയ ഉലച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെർട്ടുർബേഷൻ എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഉലച്ചിൽ തട്ടുക എന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക്. So suppose you have a system which is perturbed, somewhat disturbed, then how we will find the solution? That's what we will be doing here in perturbation theory. So there are different kind of perturbations. One is time independent perturbation theory, time independent perturbation theory, TIPT, we will be calling it as TIPT. Then you have time dependent perturbation theory, which is called TDPT. Okay, so this perturbation theory was put forward by Erwin Schrödinger in 1926. So it was formulated by Schrödinger in 1926 to solve some of the very strange problems. So essentially the idea of perturbation was taken from classical mechanics. What is that? Classical mechanics is a very interesting problem in classical mechanics. For example, we know that you have a star, okay, you have sun, and the planets revolve around the sun. So
the path of the planets is essentially determined by the gravitational force between the planet and the sun. Okay. But there are other planets also in the vicinity of this planet. So they will also be exerting some gravitational force, which is very negligible if you compare to the gravitational force exerted by the sun. But still that is there. Somewhat a minor gravitational force will be exerted by other planets on this planet under consideration. So there will be some slight changes in the path predicted by the classical mechanics, ignoring the entire effect or gravitational effect by other planets. So there will be some slight changes in the path due to the presence of other planets. So in that case, we will be dealing with perturbation, classical perturbation theory. Okay, so this is how the perturbation theory was put forward in classical mechanics. So the perturbation theory enables us to calculate the change in the path of planets due to the presence of other planets. So similar situation arises in quantum mechanics. So in quantum mechanics also there will be some perturbation which is due to some kind of small potential. For example, let us consider a hydrogen atom which you have solved in the quantum mechanical first module. For example, if you consider the hydrogen atom, then there is one proton at the center, the nucleus, then you have one electron. Suppose I apply somewhat like 13.2 electron volts and I remove the the ground state electron from the hydrogen atom, and I took that electron to somewhat, let's say, 1 angstrom distance from the nucleus. Then what happens? There will be some potential develops. So in that case, So in that case, you cannot solve the hydrogen atom problem exactly as you have done in the previous sessions. Let's consider another example. Suppose you have a dipole. You can solve it easily using Schrodinger equation. But now suppose I apply a very feeble, a very small electric field into the dipole in the z direction. Let us say in the z direction. Now what happens? This dipole will be completely somewhat influenced by the presence of external electric field. So that also can be considered as some kind of perturbation, some kind of ഒരു പ്രകമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉലച്ചിൽ from the classical, from the current state. So all these can be considered as somewhat kind of perturbations. Okay, so suppose we have the time independent Schrodinger equation for some potential, say, so for example, one dimensional infinite square well. So in that case, you can let us say you have the equation 1 as the Schrodinger equation. So if your equation 1 is the Schrodinger equation, I'm just rewriting it for the sake of you will know why I'm writing it so. So I'm writing it as h0 psi n0 is equal to en0 psi n0. Why all these zeros? This zero as a superscript means that it is unperturbed. It is not perturbed. It's non-perturbed system. Okay. So h0 psi
n0 is equal to en0 psi n0. Okay, so this is the let's say this is 2. This is the unperturbed Schrodinger equation, time independent Schrodinger equation. So you have a complete orthonormal eigenfunction psi n0. So what would be the condition? You have psi n0, psi m0 would be simply what? So it would be delta mn. All right. If m is equal to n, it would be 1. Otherwise, it would be, I mean, these are all normalized. Okay. Now, let us say we perturb the system. ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബംപ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു സം പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. Now you have a new eigenfunctions and eigenvalues. Okay, so I'm writing this as the perturbed as h psi n is equal to E n psi n. Okay, this is the perturbed system. It would be very difficult to solve. You have a perturbed system and you are going straight into the mathematics. It would be very difficult. So that I will consider this Hamiltonian, the new Hamiltonian, the perturbed Hamiltonian, as something like h is the sum of h0, which is the unperturbed Hamiltonian, plus some lambda h dash, where h dash is the perturbation. I mean the perturbed Hamiltonian. Okay, so lambda will be a very small number, which would be ranging from lambda would be ranging from 0 to 1. Okay, it would be a very small number. Okay, for example, if you're considering a charged system, a charged particle system, lambda would be of the order of 1 by 371 or something like that. I mean, usually. So it would be a very small number usually. So lambda would be constant. So h dash is the perturbed Hamiltonian. So what I'm doing is I'm splitting the Hamiltonian into two parts. One is unperturbed. Another Hamiltonian is perturbed. Okay, clear? Now I can expand the psi n, the wave function psi n, as a power series in lambda. Okay, so I'm expanding the psi n as a power series in lambda because there has, there is a perturbation. A perturbation ullatukondu we are assuming that we can expand the wave function as a power series. These are this is an approximation method. So to get the solution, we are എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. So we can extract some terms and do some corrections and get the final results, I mean the approximate results. So for that I'm expanding the psi n as psi n0 plus lambda psi n1. What would be psi n0? നമുക്ക് obviously ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും unperturbed wave function. Psi n1, the first order perturbation. Then you have the psi n2. These are not squares. Okay, this is not raised to 1, this is not raised to 2. These are first order perturbation wave function. This is the first order wave function. This is a second order perturbation. I mean, these are not squares. Okay, so and so on. Okay, now you can expand the energy, I mean the eigenvalues, as En0 unperturbed energy plus lambda En1 plus lambda square En2 and so on. So we can say En1 is the first order correction to the nth eigenvalue. This is the nth eigenvalue.
Now this is the first order correction to the nth eigenvalue. This is second order correction to the nth eigenvalue. So why? Suppose there is no perturbation, only this term will be there. But since there is a perturbation, there will be a first order correction, a second order correction, and so on. Clear? So this is how I am going to expand it. Now putting, okay, so this I am going to write it as a fourth equation, and these two as the fifth equation. Let's put 5 into 4. So what I'm going to do is putting this equation number 5 into equation number 4. Oh no, not 4. Equation number 3. Okay, sorry, equation number 3. Okay, so what I'm going to, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, 5നെയും 4നെയും പിടിച്ചിട്ട് 3യിലേക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമുക്കൊന്നുകൂടി 3നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. വാട്ട് വുഡ് വാസ് 3? HIN is equal to EN psi n. Alright, so what is H? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, H is equal to H0, alright, H0 plus lambda H dash. Okay, psi n എന്താണ്? Psi n0 plus lambda psi n dash plus lambda square psi n2 and so on. Okay, which is equal to En. What is En? En0 plus lambda En1 plus lambda square En2 plus so on into psi n. What is that? Psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 plus so on. So, okay, good. Now since lambda is a constant, okay, it depends upon the problem. So ലാംഡയുടെ പവറുകളെ, ഒരേപോലത്തെ പവറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെഴുതാൻ പോവാണ്. സോ ലാംഡ റൈസ് ടു 0ൻ്റെ, ഐ മീൻ ലാംഡ ഇല്ലാത്ത ടേംസിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നിച്ചെഴുതാം. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദാറ്റ്? H0 psi n0. റൈറ്റ്, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് H0 psi n0. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ലാംഡ ഒന്ന് മാത്രം, ലാംഡ റൈസ് ടു 1ൻ്റെ പവേഴ്സിനെ ഒന്നിച്ചെഴുതാം. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു H1, I mean, first of all, this term would be there. Okay, so H0, H0 psi n1, right, plus at the first term H1 psi n0 plus അടുത്തത് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ്, ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ലാംഡ സ്ക്വയർ H0 psi n2 plus H1 psi n1 and so on. Everything will be there. On the right hand side you have En0 psi n0 plus lambda into psi lambda into En0 psi n1 plus lambda into En1 psi n0. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു psi lambda square into En0 psi n2 plus lambda into lambda, അല്ലേ? Lambda square will be there. So En1 psi n1 plus En2
psi n 0. Alright, good, and so on. Okay, now if I equate these smaller terms, okay, so I mean the lowest order lambda raised to 0 order lowest order terms in equate cheyanenkil endha kitta right hand side left hand side la endha ullathu idu matram right hand side la idu matram. So I can say h0 psi n 0 would be simply en0 psi n 0. Okay, so what is the number we can give? It's simply 6. Okay, let's say 6a. What is this? This is the unperturbed term. This is the unperturbed term. Okay, this is the unperturbed term. Now you have the first order perturbation. Okay, so the first order perturbation, let us say, what is that? Equating the first order things. These are the first order things. So what is that? Like, let's equate the lambdas. I mean lambda raised to 1 terms. So that gives h0 psi n1, alright? h0 psi n1 plus h1 psi n0 is equal to en0 psi n1 plus en1 psi n0. Good. One minute. Okay, sorry. So this is the first order perturbation. Now if you consider, I mean let's say this is the B, 6b, okay. Now if you consider the second order perturbation, that would be simply what? h0 psi n2, am I right? h0 psi n2 plus h1 psi n1, h1 psi n1 is equal to en0 psi n2 plus en1 psi n1 plus en2 psi n0. This is the 6c. This is the second order perturbation. So you have you can have the higher order perturbations also. So don't worry about the lambda, because that just depends upon the problem. So we are done away with the lambdas anymore. I mean we don't have any more lambda, so we are done away with it. So these are the perturbation theory. This is the first unperturbed term. Then you have the first order perturbation, then you have the second order perturbation, and you can have the third order, fourth order, and so on, so on. So now let us go for the, we are all dealing here with the time independent perturbation theory. We are dealing with the time independent perturbation theory. So now let's move on to the first order theory. So let's consider this first order theory. Okay, so let's consider the first order perturbation theory. Okay, so what first order perturbation theory? Okay,
So this is the equation അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷനെ സംബന്ധിച്ച്. സോ നമുക്കൊന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതിക്കളയാം. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ perturbation. First order perturbation. So what is the first order perturbation? I mean, it simply is h0 psi n1 plus h dash, I mean h1 or h dash, whatever you call, psi n0 is equal to en0 psi n1 plus en1 psi n0. This is the first order perturbation. Now what I'm going to do is I'm taking the inner product of this equation, which was 6b. So let's take the inner product with let us say you have psi n. So I'm taking the inner product with psi n. So what happens? Let's check what happens. I'm taking the inner product. So taking inner product inner product with the taking inner product with psi n. Okay, that means what is taking the inner product? I mean with not psi n, because all the psi's are now psi n 0. Let us say psi n 0. Okay, all right, yeah. H dash psi n. Okay, psi n 0 ആയിട്ട് inner product. What do you mean by inner product? Taking the inner product, you just integrate with the psi n 0 star and find the result. Okay, that's all. So I think you know what I mean. So psi n star, taking the inner product, psi n 0. This is the inner product, h0 psi n1 thing plus psi n 0 h dash psi n 0. Okay, good, is equal to en is eigenvalue, so it can be taken outside. Psi n 0 psi n 1 plus en 1 psi n 0 psi n 0. Good, അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. Okay, now let us check the first term here. This is a beautiful term. This is the first. Let's check the first term. What is the first term? This is the first term. Okay, so this Hermitian, I mean this Hamiltonian, unperturbed Hamiltonian h0, that is it. ഇതെന്താണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂഷ്വലി ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി വാട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഹെർമീഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഹെർമീഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഹെർമീഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എച്ച് ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താവും? ഇവനെ നമുക്ക് കെറ്റിലേക്ക് എടുത്താലും ബ്രായിലേക്ക് എടുത്താലും ഇവൻ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് psi n0 h0 psi n1 അല്ലേ? അത് ഞാൻ എന്തെടുക്കുന്നു? നേരെ കെറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു, ബ്രായിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. h0 psi n0 psi n1 എന്ന് എഴുതാം, നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് h0 psi n0? h0 psi n0, you already know that it is simply en0 അല്ലേ? So psi n0 psi n1. Now what is that? en0 is eigenvalue, it can be taken outside. See psi n0 psi n1. Good. Now that is the same term on the right hand side also. So ഇതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. That is also the same term on the right hand side also. So they cancel. Moreover, what is psi n0 psi n0? I mean bra psi n0 get psi n0. That would be 1. Because these are all normalized. So that is 1. So that is 1. So ഇപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? So en dash, I mean en1 is equal to simply psi n0 h
1 psi n 0. This is what remains, right? This is what remains. So in that case, we got the En1, the first perturbed energy, psi n 0. Okay, so this is the first perturbed theory. So this is a very fundamental result of the first perturbation theory. What does it mean? The first order correction to the energy, that is the first order correction to the energy, En1, En0 is unperturbed energy. So first order correction to the energy is simply the expectation value of, is the expectation value of the perturbation term. ഈ പെർട്ടർബ്ഡ് ടേമിൻ്റെ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണെന്ത് En1 എന്ന് പറയുന്നത്. അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ En0 എന്ന് പറയുന്നത്. പെർട്ടർബ്ഡ് ടേം ആണ് എന്ത്, ഹാമിൽട്ടോണിയനാണെന്ത് H1 അല്ലെങ്കിൽ H' എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ പെർട്ടർബേഷൻ ടേമിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണെന്ത് En1. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Very good. This is a very beautiful problem. Now let's go for a problem. Okay. Okay. So is this fine? Okay. So let's do a problem and maybe stop there. Okay. Okay. We will do 1 or 2 problems there. So the first problem. Okay. The unperturbed wave function for the infinite square well, you will be knowing this, infinite square well, unperturbed wave function is given by, unperturbed wave function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ വരണം sin 0 അല്ലേ. ഓക്കെ, 1 dimensional ആണെങ്കിൽ maybe we can write sin 0 of x is simply equal to root of 2 by a, where a is the width of the well. Okay, sin n pi by a x. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് അല്ലേ. ഈ 0 ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ പെർട്ടർബേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, പെർട്ടർബേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 0 ഇടേണ്ടി വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് wave function for an infinite square well. Clear? Now suppose we perturb the system by simply raising the floor of the well by a constant amount V0. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് 0 പൊട്ടൻഷ്യലായിരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ വെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പൊക്കി ഒരു V0 ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊക്കി. Okay, now find what is the first order correction to the energy. What is the first order correction to the energy? That means En1 എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. En1 is equal to simply psi n0 h dash psi n0. What is h dash? h dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർട്ടർബേഷൻ ടേം, പെർട്ടർബേഷൻ. What is the perturbation? That is simply V0 ആണ്. ഓക്കെ, so simply that is equal to psi n0, how much V0 terms അല്ലേ. നേരത്തെ 0 ആയിരുന്നു, so now you raised it by V0 psi n0. V0 is a constant potential, you can take it outside, no problem. So simply that is V0 psi n0 Good, it's expected, no problem. So how much is that V0? It's obviously expected. En dash, the first order correction would be obviously V0, no problem. But there is a slight change. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ V0 വരുത്തിയ V0 തന്നെ ആയിരിക്കും കറക്ഷൻ എന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് സപ്പോസ് വി ഹാവ് അനദർ പ്രോബ്ലം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു രീതിയിലാണ്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് അനദർ പ്രോബ്ലം, യു ഹാവ് അനദർ വെൽ, സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് വെൽ ഓഫ് വിഡ്ത്ത് 0 to a. Okay, now what I'm going to do is, ഇതിൻ്റെ പകുതി വിഡ്ത്തിനെ ഞാൻ somehow
പകുതി വിടത്തിന് ഞാൻ V0 ആയിട്ട് ഉയർത്തി. പകുതി വിടത്തിന് V0 ആയിട്ട് ഉയർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം. Now what would be the perturbation? That is a difficult question. Anyway, പകുതിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉയർത്തിയത്. Now what would be the correction in the first order correction in the energy eigenvalues? So that is a little bit difficult question. I mean little bit one. So En1, the first order correction, would be simply it's not as easy as you do it in Bryan-Kett notation, so let me do it in the other format, I mean the integral forms. So what would be that? What was the function? 2 by a, root 2 by a. So integral, so what now our integral, I mean the perturbation വരുന്നത് എവിടെ മുതലെയാണ്? 0 മുതൽ a/2 വരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെർട്ടർബേഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്താൽ മതി. സോ 0 to a/2 root 2 by a sin n pi by ax into, this is all star ഒക്കെയാണ്. Star I mean no meaning because there is no complex term. Then what is the potential? V0 into root 2 by a sin n pi by a x dx. This is what we have to do. Psi star v psi അല്ലെങ്കിൽ psi star h1 psi dx. Okay, now that is 2 by a, I mean 2 by a can be taken outside, I mean root in the രണ്ടെണ്ണം V0 integral 0 to a/2, then sin square n pi by a x dx. If I do the sin square, that would be 2 by a V0 1/2 integral 0 to a/2 1 minus cos 2 n pi by ax dx. Sin integrate ചെയ്ത്, so this becomes what? 0 and dx ആകുമ്പം x, so that is V0 by a into if I integrate this, you will be getting x and putting the limits a/2, so this is a/2, so this is a/2, so V0/2, I mean V0/2, sorry. So this is the En1. En1 is equal to V0/2. Good. V0/2. What does it mean? നിങ്ങൾ V0 വരെയാണ് ഓർത്തി, പക്ഷെ ടോട്ടലി ഉണ്ടാകുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഹയർ എനർജിയിലുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V0/2 ആയിരിക്കും. ഒരു പകുതിനെ നിങ്ങൾ V0 വരെ ഓർത്തിയാൽ ടോട്ടലി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? V0/2 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. സോ ദിസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ബട്ട് എലിഗൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. I think this is enough for the first day. So let's stop it here. Okay, thank you.